Итак, сегодня мы посетим лес под названием Пападавана. The forest named Papadavan, it's called Papadavan because previously there were many papadi trees there. Этот лес называется Пападавана, потому что ранее там было много деревьев папада. The papadi tree is known scientifically as Holoptilia integrifolia, for you scientists. Деревья папада называются по-научному Holoptilia integrifolia. But the common name is Indian elm tree. It's an elm tree. Но общеизвестное название — это дерево. And there's a Sanskrit name for this tree that's given in the Ramayana. It's Chirabhilva. И санскритское название этого дерева, которое приводится в Рамаяне, это Чирибилва. In the Ramayana, it's mentioned several times that Lord Ram walked past many Chirabhilva, papada trees, during his exile in the forest of Dandakaranya. В Рамаяне несколько раз упоминается, что Господь Рама проходил мимо многих деревьев Чирибилва, или деревьев Папада, во время, когда он был и в изгнании в лесу Дандакарани. So like all the forests we've been discussing here in Vrindavan, many pastimes take place in Papadavan. It's a very large forest. Как и во всех лесах Вриндавана, которые мы с вами обсуждали, в Пападаване проходило много лил, и это очень большой лес. In his magnum opus, Nava Braja Mahima, Shivaram Swami writes that Papadavan stretches from Adibadri Ghat to Batror. В своем великом труде Нававраджа Махима Шиварам с вами пишет, что Пападавана простирается от Ади-Бадрагханы до Батора. Adibadri Ghat is where Srila Vyasadeva is said to have written the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Ади-Бадри-Гхана — это место, где Шрила Вьясадев написал 10-ю песнь Шримад Бхагаватам. That's interesting. Это очень интересно. The 10th canto. 10-я песнь Бхагаватам. According to the Bhagavatam itself, 172, Srila Vyasadeva wrote the Bhagavatam on the western bank of the Saraswati River in an ashram called Samyaprasha in the Himalayan mountains. Согласно самому Шримад Бхагаватам 1.7.2, Шрила Вьясадева написал Бхагаватам на западном берегу Сарасвати в ашраме, который называется Самьяпраса. But the Brajavasis say that he wrote the 10th canto of Srimad Bhagavatam in Vrindavan because it allowed him greater inspiration for writing about Krishna's Vrindavan pastimes than staying in the Himalayas. Но в Раджавасе говорят, что он написал 10-ю песню во Вриндаване, потому что Вриндаван, давал ему больше вдохновения для описания лил Кришны во Вриндаване, чем в Гималаях. And at present there's a small pavilion which marks Srila Vyasadev's sitting place on a bend on the Parikrama path as we go around Vrindavan town. Some of you may know that place. В настоящее время там есть небольшой павильон, который отмечает место, где сидел Вьяса на повороте парикрамной дороги вокруг города Вриндаван, когда вы совершаете парикраму. I know that I often stop there when I'm doing my Vrindavan parikrama, and I offer prayers. Я часто останавливаюсь там и предлагаю молитвы во время парикрамы по Вриндавану. But with all the work that's going on now to fix up the parikrama marg, that pavilion actually it's slowly disappearing. It's actually sinking into the earth because of all the earth they're moving around and the rocks and so forth. Unfortunately, it's disappearing. Но со всей этой работой, которая сейчас идет во Вриндаване, чтобы привести в порядок парикрама марг, этот павильон медленно исчезает, и он уходит под землю, к сожалению. Of course, one might wonder how Srila Vyasadeva wrote at Adibadra Ghat in Braj. He's in the Himalayas. Did he reside here for some time?
И кто-то может удивиться, как Вьясадева писал в Ади-Бадрагане, во Врадже. Может быть, он жил здесь? Как это возможно? Or did he mystically transport himself here just when he needed to write? Или, возможно, он мистическим образом перенес себя именно тогда, когда писал? Or maybe he meditated on being here? Или, может быть, он медитировал на то, чтобы быть здесь? Well, we all know that Srila Vyasadeva, he had a mystical ability to transport himself anywhere at will. И мы знаем, что Шрила Вьясадева обладал мистической способностью одновременно приносить себя, куда он пожелает по своему желанию. The Mahabharata describes an incident wherein Vyasadeva tells his mother, Saraswati, that anytime she wants him, she only has to think of him and he'll appear. Махабхарата описывает случай, когда Вьясадева сказал своей матери Сарасвати, что всякий раз, когда она захочет его увидеть, она должна только подумать о нем, и он появится. She said to her, just think of me, I'll be there. Он сказал, только подумай о мне, и я тотчас же буду здесь. And that happened on several occasions. И это произошло в нескольких случаях. So he has the mystical ability to appear anywhere, anytime, immediately. Итак, у него была мистическая способность появиться в любом месте, в любое время, немедленно. So although he's living in the Himalayas and he's writing the 12 cantos of Srimad Bhagavatam, we can conclude that he transferred himself here to Vrindavan, to Adi Badri Ghat, either physically or mentally to write the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Таким образом, мы можем заключить, что даже несмотря на то, что он жил в Гималаях, Вьясадев перенес себя в Ади-Бадрагану либо физически, либо мысленно, чтобы написать 10-ю песню Шримад Бхагаватам. So it's one of the pastimes that happened here in Papadavan. Так, это одна из лил, которая проходила здесь, в Пападаване. But no doubt the most, probably the most famous pastime that takes place in that particular forest happened in the village of Batror. Batror is a village within Papadavan. Но наиболее известная лила, которая произошла в деревне Батрор. We mentioned Papadavan stretches from Adi Badri Ghat and goes all the way to Batror. И мы уже упоминали, что Пападаван простирается от Ади-Бадрагхата ближе к Батрору. If you look at a map of Vrindavan, there's many Vrindavan Parikama books nowadays. You can see where Adi Bhadraghat is and you can see where Batror is. И если вы посмотрите на карту Парикрам по Вриндавану, сейчас очень много таких книг, карт выпущено, то вы можете увидеть, где находится место Батрор и где находится Ади-Бадрагхат. So Batror is where the wives of the Brahmanas provided foodstuffs for Krishna, Balaram and their cowherd boyfriends. И Батрор находится там, где жены браманов предложили пищу Кришне, Балараме и их друзьям-пастушкам. It's a famous pastime. Prabhupada discusses it in detail, actually, in Krishna book. Это известная игра, и Шрила Прабхупада в деталях и подробностях описывает книгу в «Источнике вечного наслаждения». And it's so important that Srila Raghunath Das Goswami glorifies that place in his Brajavilas Stava. И это настолько важно, что Шрила Рагунат Дас Госвами прославляет это место в его произведении Враджа-виласа Става. Text 86. Текст 86. He writes, the beautiful, wealthy, and learned wives of the sacrificial brahmanas voluntarily, happily, and devotedly fed Krishna, Balaram, and all their affectionate friends many varieties of the 4 kinds of food, each dish surpassing the taste of nectar. We bow down to offer our respects to the place where Krishna enjoyed this pastime. Красивые, богатые и образованные жены браманов, совершающие жертвоприношения, добровольно, радостно и преданно кормили Кришну и Балараму и их любящих друзей многими разновидностями пищи 4 видов. Каждое блюдо превосходило по вкусу нектар. Мы склоняемся, чтобы выразить свое почтение тому месту, где Кришна наслаждался этой лилой. I studied it quite carefully for this lecture.
Я очень внимательно изучал, когда готовился к этой лекции. And it's a very beautiful and also a very instructive pastime. Это очень красивая и очень поучительная лила. It all started one summer day, Все началось в один летний день. a few months after Krishna had stolen the clothes of the unmarried gopis. Через несколько месяцев после того, как Кришна украл одежды незамужних гопи. That's the timetable. Это как раз в то время, в котором все это происходило. On this particular day, Krishna, Balaram, the cowherd boys and their cows were walking on the banks of the Jamuna River, actually in the direction of Mathura. В этот день Кришна, Баларама, мальчики-пастушки и их коровы шли по берегу реки Ямуны в направлении Мадхуры. And being fully omniscient, Krishna knew that some of the ritualistic brahmanas were performing sacrifices nearby in the village of Bhartur. И, будучи полностью всеведущим, Кришна знал, что некоторые ритуальные браманы проводили жертвоприношения неподалеку в деревне Братроу. Of course, as we know, Krishna was not very interested in the ritualistic brahmanas. Конечно, мы с вами знаем, что Кришна не очень интересовали жертвоприношения, которые совершали браманы. Because they were performing rituals, or let's say sacrifices, simply to be elevated to the higher planetary systems, to heaven. Потому что они совершали ритуалы или для того, чтобы просто быть вознесенными на высшие планетные системы. There's many ritualistic performances you can learn in the Vedas for elevation to Svargaloka. В Ведах приводится много ритуальной деятельности, которая описывает, как попасть на Сваргалоку. But Krishna speaks about these people in Bhagavad Gita. Но Кришна говорит о таких людях в Бхагавад-гите. He says, men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Makes it very clear, Krishna. Кришна очень ясно говорит, людей со скудными знаниями очень привлекает цветистый язык Вед, которые призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. So Krishna knew these gentlemen were nearby. И Кришна знал об этих личностях, джентльменах, которые находились неподалеку. But actually he was eager to meet the wives of those brahmanas. Но на самом деле Кришна очень хотел встретиться с женами этих браманов. Because unlike their husbands, these ladies were pure devotees of Krishna. Потому что эти женщины, в отличие от браманов, были его чистыми преданными. And as the devotee is always eager to meet Krishna, Krishna is also eager to meet his devotees. Love is reciprocal. Точно так же, как преданные стремятся увидеть Кришну, так же и Кришна стремится увидеть своих преданных, потому что любовь — это обоюдно. So when Krishna, Balaram, and the cows came to a little dusty road that turned off to the left, leading to Bhartur, Krishna led everyone in that direction. Итак, когда он, Баларама и все коровы вышли на пыльную дорогу, ведущую к Батору, Кришна повел всех в этом направлении. And it was the middle of the summer and very hot. Это была середина лета, было довольно жарко. So everyone walked under the shade of the trees that were lining the roads. Поэтому все шли в тени деревьев, растущих вдоль дороги, To get relief from the intense heat. чтобы получить облегчение в эту сильную жару. And it was then that Lord Krishna spoke several very famous verses wherein he glorified Vrindavan's trees. И именно тогда Кришна произнес несколько известных стихов, в которых он прославлял деревья Вриндавана. He said, Он сказал: O Stoka Krishna, Amshu, Sridham, Shubal, and Arjuna, O Brishabha, O Vasvi, Devaprastra, and Varutapa, just see these fortunate trees who tolerate the elements even as they give us shelter from them.
О Стока Кришна, Амшу, Шридама, Судама и Арджуна, о Вришабха, Оджасви, Девапрасха и Варупата. Вы только посмотрите на эти счастливые деревья, которые терпят стихии, даже когда они укрывают нас от них. Like great saintly souls, these trees live to benefit others. Whatever we beg from them, leaves, flowers, fruit, bark, or wood, they give without hesitation. Thus no one goes away from them disappointed. Как великие святые души, эти деревья живут, чтобы приносить пользу другим. Все, что мы просим у них, листья, цветы, фрукты, кору или дерево, они дают без колебаний. Таким образом, никто не уходит от них разочарованным. Glorifying Vrindavan's trees. Он прославляет деревья Вриндавана. Actually, Prabodhananda Saraswati in his Vrindavan Mahimamrita, there's many verses. It's interesting, many verses where he glorifies the trees of Vrindavan. Прабхадананда Сарасвати Такур Вриндаван Махимамрита посвятил много стихов, которые прославляют деревья Вриндавана. So, after glorifying the trees and explaining why, then Krishna, he used the opportunity to speak a very famous verse, instructing all of humanity for all of time. И после того, как Кришна произнес слова, прославляющие деревья Вриндавана, Кришна произнес самый известный стих, наставляя все человечество на все времена. Etavash janma sapalyam dehinam iha dehishu pranay artayar diya vacha shreya archanam shada. He said, it is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence, and words. Долг каждого живого существа действовать на благо другим своей жизнью, имуществом, разумом и речью. It's the duty of every living being to perform welfare activities. Это долг каждого живого существа действовать на благо других. And while this instruction may imply ordinary welfare activities, devotees may also do that because we're not callous to the suffering of others. But most importantly, Krishna is referring to spiritual welfare. И хотя это наставление может подразумевать обычную благотворительную деятельность, преданные не безразличен к страданиям других, но более важно, это Кришна имеет в виду духовную благотворительность. One time, Prabhupada was on a morning walk here in Vrindavan. Однажды Шрила Прабхупада был на утренней прогулке здесь, во Вриндаване. And the beggars were approaching and asking for bakshish, for money. Люди, попрошайки, обратились к Шриле Прабхупаде, прося у него бакшиш или денег. So the disciples asked Prabhupada, should we give them some money? И ученики спросили у Шрилы Прабхупады, стоит ли нам дать им денег. So Prabhupada said, yes, you can give. И Шрила Прабхупада ответил, да, вы можете дать им. But give to the ones who are sitting humbly there and not coming forward and, asking bakshish. The ones who are sitting very humbly with their plates, you can give in charity. So devotees are not callous to the suffering of others. We can give welfare like that. И Шрила Прабхупада сказал, что вы можете дать тому, кто сидит с краешку и скромно, смиренно просит пожертвований, не тот, кто выскакивает и нагло просит пожертвований. И таким образом преданные, им не безразличны страдания других. But Prabhupada often spoke of spiritual welfare. Но Шрила Прабхупада очень часто говорил о духовной благотворительности. I believe that's a phrase that he coined in his time with us, spiritual welfare. Я полагаю, что это была такая фраза, которую говорил Шрила Прабхупада, духовная благотворительность. Because material welfare, the result is okay, but it's temporary, whereas the result of spiritual welfare, it's eternal. Потому что материальная благотворительность — это хорошо, но результаты ее временные. Но духовная благотворительность, результаты ее вечны. Krishna says on this path of devotional service, of Krishna consciousness, there's no loss, there's no diminution in Bhagavad Gita. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что на этом пути нет потерь и поражений. So if a person performs just one simple act of devotional service in this lifetime, that means in his next lifetime, he or she takes off
where they left off, which really guarantees them a human form of life. И говорится, что на том пути нету поражений, и до какого уровня достиг человек в своем духовном прогрессе, с этого момента он будет и продолжать идти по этому пути, поэтому нет путей и потерь на этом пути. So if you think about it, one act of devotional service is respecting or taking prasadam. И если подумать, то один из актов преданного служения — это оказывать уважение и вкушать священную пищу прасад. And this is why Prabhupada encouraged us to distribute prasadam. И это то, почему Шрила Прабхупада вдохновлял нас распространять прасаду. It satisfies people's hunger, but it begins them on the path of devotional service. Это может удовлетворить голод людей, и также это помогает двигаться по пути духовного прогресса. So, spiritual welfare for the benefit of others. Итак, духовная благотворительность на благо каждого. Mahaprabhu, or rather Haridas Thakur, gives a very relevant instruction about spiritual welfare. И Господь Чайтанья Махапрабху и Шрила Харидас Тхакур дает нам слова, которые показывают, говорят об этой деятельности, благотворительности на благо других. In Chaitanya Charitamrita Antilila, chapter 3, beginning with verse 67, we hear about what is really spiritual welfare. А в читании Чаритамрити Антилила 3.67 мы можем услышать о том, что такое настоящая благотворительность. The Lord asks Haridas Thakur, Господь спрашивает Харидас Тхакура: Prativiti bahu jiva shtavara jangama iha shabara ki pakare hobe mochana. He says, on this earth there are many living entities, some moving and some not moving. What will happen to the trees, the plants, the insects, and other living entities? How will they be delivered from material bondage? На этой земле есть множество живых существ, сказал Господь. Одни движущиеся, другие неподвижные. Что же будет с деревьями, травами, насекомыми и другими живыми существами? Как они смогут избавиться от материального рабства? So Srila Haridas Thakur replied, Итак, Шрила Харидас Тхакур ответил: Shakale jagate hoya ucha sankirtana suniya preme vaishe nachesh tavara jangama. He said famously, when loud chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is performed all over the world for those who follow in your footsteps, all living entities, moving and non-moving, dance in ecstatic devotional love. Шрила Харидас Тхакур произнес знаменитые слова: «Когда громкое воспевание мантры Харе Кришна совершается во всем мире теми, кто следует по твоим стопам, все живые существа, движущиеся и неподвижные, танцуют в экстазе преданной любви». So for those who follow in the footsteps of the Lord, who distributed the Maha Mantra, by going all over the world, devotees, and chanting Hare Krishna, then Haridas Thakur says moving and non-moving living entities, eventually they dance in ecstatic love. This is real welfare activity. Итак, кто следует по стопам Господа, как говорит Харидас Тхакур, то тогда все живые существа, движущиеся и неподвижные, они все получают блага, и они все танцуют в экстазе преданной любви. It's the solution to all problems, because when you perfect the chanting, you go home back to Godhead. And Krishna says in Bhagavad Gita, having once returned there, one never returns to this mrityuloka, this place of birth and death. И это является высшей благотворительностью, и кто занимается такой деятельностью, тот больше не рождается в этой мритилоке, времени рождения и смерти. So Krishna gave some very valuable instructions on his way to Bhartpur to see to see the wives of the Brahmanas. Поэтому Кришна здесь дает очень важные наставления, двигаясь по пути в Батору. So as Krishna and his friends and the cows were walking, it came near to lunchtime. Итак, пока Кришна, его друзья и коровы шли по этому месту, приблизилось время обеда. And the boys were getting really hungry. И мальчики по-настоящему проголодались. But on that particular day, it's described that the lunch that Mother Yasoda usually was sending to the boys, it didn't arrive. Но в этот день обед, который обычно присылала мама Яшода, так и не прибыл.
or it was very late. или очень сильно опоздал. Sometimes the boys would take lunches that their mothers cooked for them in bags or, Prabhupada says, tiffins. But on some days, Mother Yashoda would cook for Krishna, Balaram, and all the boys. Итак, иногда мальчики брали обеды, которые их матери готовили для них в сумках или в тифинах для завтраков, а иногда мама Яшода готовила для Кришны, Баларама и всех мальчиков. But on that particular day, it hadn't arrived. Но в тот особый день обед так и не прибыл. So all the coward boys were like in anxiety. Поэтому все пастушки были в беспокойстве. It's described in the Bhagavatam how they approached Krishna and Balaram. И в Бхагаватам описывается, как все обратились к Кришне и Балараме. Rama Rama Mahabaho Krishna Dushna Nibarhana Eshavai Badate Kunshnas Tachtanitam Karatum Artaha. O Rama, Rama, mighty armed one, O Krishna, chastiser of the wicked, we are being harassed by hunger, and you should do something about it. О Рама, могучерукий Рама, о Кришна, каратель злодеев, нас преследует голод, и ты должен с этим что-то сделать. In his commentary on this pastime in Sharata Dharshini, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says the boys added another sentence. В своем комментарии к этой лиле в Сахасрадаршане Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что мальчики добавили следующее. The boys said, Krishna, the Vedas say that hunger is man's worst enemy. If you can destroy our hunger now, then you will be successful in conquering this enemy. Кришна, Веды говорят, что голод – злейший враг человека. Если ты сможешь уничтожить наш голод сейчас, тогда тебе удастся победить этого врага. So Krishna smiled. Итак, Кришна улыбнулся. And he said, my dear friends, I perfectly understand. И сказал, мои дорогие друзья, я прекрасно вас понимаю. Now, you please go straight ahead on this path which goes towards Mathura. Пожалуйста, идите прямо по этому пути в сторону Мадхуры. And you'll come across a village of brahmanas. И вы встретите деревья браманов, who are performing sacrifices to enter heaven. которые проводят жертвоприношения, чтобы попасть на небеса. You tell them that Balaram and myself have sent you to ask for some food. И скажите им, что Баларама и я послали вас попросить у вас немного еды. Now, Krishna knew that these brahmins, although pious, had little or no devotion for him. И Кришна знал, что эти браманы, хотя и были благочестивы, имели мало или совсем не имели преданности ему. Again, they were performing these rituals to get to Shvarga, basically to enjoy. И опять же, они совершали эти религиозные ритуалы просто чтобы попасть на Сваргу или высшие планеты. So, if they didn't respect Krishna, they're not going to respect Krishna's devotees. Если они не уважают Кришну, то, соответственно, они не будут отдавать должного уважения преданным Кришне. So Krishna knew those Brahmins would ignore the boy's request. И поэтому Кришна знал, что эти браманы проигнорируют просьбу мальчиков. But again, Krishna's real intention was that afterwards he would send the boys to the wives of the Brahmanas who loved Krishna unconditionally. Настоящим намерением Кришны было отправить мальчиков к женам браманов, которые любят его безусловно. He wanted to show the boys, and the whole world actually, that the real purpose of religion is loving service to him. Он хотел показать мальчиков и всему миру на самом деле, что настоящая цель религии – это любовное служение Господу. As the Bhagavatam says. Точно так же, как говорится в Бхагаватам. Savai pumsham pada dharmo yattu bhakta radoksade ahaitakya pratiyata yayatma suprasidati. The supreme occupation or dharma for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self.
Высшей деятельностью, дарма, для всего человечества является такая деятельность, с помощью которой человек может достигнуть любовного преданного служения трансцендентному Господу. Такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным, чтобы полностью удовлетворить личность. So essentially, Krishna would show this by comparing the Brahminical men to their Brahminical wives. Итак, Кришна показал это, сравнивая браманов с их женами. When we compare two things, we can see which is superior. Иногда мы сравниваем вещи, чтобы увидеть, какая лучше. Just like in Bhagavatam, we hear of the activities of Hiranyakashipu and the pastimes of Prahlad Maharaj, and we can make a decision. Do we want to follow the path of Hiranyakashipu, or do we want to follow the path of pure devotion as enunciated by Prahlad Maharaj? Как Бхагавата мы можем видеть, когда сравнивать Хираньякашипу и Прахлада Махараджа, и таким образом мы можем увидеть и понять, какому пути мы хотим следовать, либо пути Хираньякашипу, либо пути Прахлада Махараджа. Just like here in India, in the market, when we go to market to shop, we'll pick up two mangoes, and we have the choice to compare them, and this one's better, so sir, I'll buy this one. То же самое, как здесь в Индии, когда наступает сезон манго, на рынке выбирают два манго и сравнивают их, и мы говорим, да, это манго лучше, я его беру. And this is just another pastime we'll see how love of Krishna Prema, is far superior to elevation to Shvargaloka, what to speak of the earth. И в этой лилии мы увидим, как любовь к Кришне, Кришна Према, выше выше возвышения до Сварга-локи. Life is only meant for the purpose of tasting the sweetness of service to Krishna. Жизнь предназначена только для того, чтобы вкусить сладость любви к Богу. There's a saying. Есть поговорка. Life is the flower for which love is the honey. Жизнь — это цветок, для которого любовь — это мед. Life is the flower for which love is the honey. What love? Krishna Prema. Жизнь — это цветок. Madhur, madhur, madhur bhaji. So sweet, sweet, sweet. Жизнь — это цветок, для которого любовь — это мед. Вот это Кришна Према является очень сладкой. So we'll see that selfless love in the character and lives of the Brahmanas. Brahmanas' wives. Мы можем видеть эту бескорыстную любовь в характере и жизни жен браманов. Now again in his commentary on this pastime, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that, quote, some commentators say Krishna was intent on reciprocating in particular with one of those Brahmanas' wives. И в своем комментарии к этой лиле Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что некоторые комментаторы говорят, что Кришна намеревался ответить взаимностью только одной из жен браманов. Because this particular lady, she was on the verge of attaining the 10th stage of love of God. Потому что одна была на грани достижения 10-й стадии любви к Богу. The 10th stage of love of God. 10-я стадия любви к Богу. There's different stages, of course, obviously. So the 10th stage, and the 10th stage of love of God is characterized by 10 transcendental symptoms of love of God, transcendental symptoms. И эта стадия любви характеризуется 10 трансцендентными признаками. And although we're far away from that, we can hear what they are. И несмотря на то, что мы далеки от этого, мы тем не менее мы можем услышать, что они себя представляют. And remember, these are transcendental symptoms. И помните о том, что это трансцендентные симптомы. Number one is worry. Первое — это волнение. When you get to this stage, you're worrying about Krishna. Когда вы находитесь на этой стадии, вы волнуетесь о Кришне. Number two is sleeplessness. Номер 2 — это бессонница. Number three is anxiety. Номер 3 — тревожность. Number four is loss of appetite. Четвертое — это потеря аппетита. Number five is lack of interest in dressing up. Пятое — это отсутствие интереса к переодеванию. Six is crying. Шестой уровень — плач. Seven is general malaise, meaning
you just kind of don't have much energy. Седьмое — это общее недомогание, когда у вас нет много энергии. Number 8 is laziness. Восьмое — это ленность. Number 9 is losing consciousness. Девятое — потеря сознания. And number 10 is death. Номер 10 — смерть. Although world immortal, difficult to explain that. We never die, but separation from Krishna may appear to be, for one very advanced, to be like death itself. The most traumatic experience, put it like that. Несмотря на то, что мы являемся бессмертными живыми существами, но тем не менее любовь или разлука с Кришной может приводить к таким результатам. So all these symptoms, they sound like material symptoms, but they're not anything like material symptoms, because they are all sources of increased attraction and affection and love for Krishna. That's the result of those symptoms in the advanced stage of love of God. И несмотря на то, что это кажется материальными качествами, но это не является материальными свойствами. Это все происходит, когда увеличиваются чувства в отношении к Кришне. Prabhupada said all the emotions that we feel in this world are also there in the spiritual world, but in a pure way. The only one that's missing is envy. There's no envy in the spiritual world. Шрила Прабхупада говорит, что все чувства, которые мы можем воспитывать здесь, в материальном мире, также существуют в изначальном чистом виде духовного, в духовных чувствах, в духовном мире. Единственное, это чувство, которое не присутствует в духовном мире, это зависть. So Vishnu says that of all the Brahman's wives that Krishna was looking forward to meeting with and associating with, there was one in particular who was attaining this 10th stage of love of God. Итак, Вишванат Чакраварти говорит, что среди всех этих женщин Браман была особенность одна, которая была именно на грани достижения 10-й стадии любви к Богу. It's nice to think of Krishna desiring to meet us. Это очень интересно слушать о том, как Кришна жаждет встретиться с нами. We're so focused on meeting Krishna, but again, love is reciprocal. Krishna is also looking forward to meeting us. In fact, one time Prabhupada said, Krishna is more eager that we get back to the spiritual world than we are. Это интересно, что преданные жаждут встретиться с Кришной, и Кришна жаждет встретиться со своими преданными. И как Шрила Прабхупада сказал, что Кришна хочет увидеть преданных больше, чем мы хотим этого. So Krishna sent the boys off to Bhator to get the food. They're so hungry to get, by requesting these brahmanas who are doing the rituals to please provide them some foodstuffs. Итак, Кришна отправил этих мальчиков-пастушков в Батор, чтобы они обратились к ним и попросили у них еды. But as they left, Krishna gave them a warning. Но когда они отправились, Кришна предупредил их. He said, "Beware, my friends, that beggars must always be tolerant." Он сказал: помните, друзья мои, знаете, что нищие всегда должны быть терпеливыми. So the boys, they joyfully made their way to the village. Итак, мальчики радостно направились в деревню. And the sacrificial arena where the Brahmins were doing their mantras. И они подошли к жертвенной арене, где находились браманы. And it's described that when the boys arrived, they enjoyed seeing the fire and smoke as they heard the chanting of the Samaveda and smelled the burning of the ghee. И описано, что когда они прибыли, они наслаждались, наблюдая за огнем и дымом, пока они слышали воспевание самоведы и вдыхали запах горящего топленого масла. And soon their mouths were watering in anticipation of the delicious food they would offer to Krishna upon their return and then enjoy. И вскоре их рты наполнились слюной от предвкушения вкусной еды, которую они предложат Кришне. So the boys very humbly approached the Brahmins. Поэтому мальчики смиренно обратились к браманам with joined palms and offered them prostrated obeisances. Со сложенными ладонями и предложили им полные поклоны. Just as they had been taught at home and had seen their parents do as well. Точно так же, как их учили дома, и так же, как они видели, как делают их родители. So the proper way to approach
religious people, saintly people. Это правильный способ обратиться к возвышенным святым людям. Unfortunately, these brahmanas they're described as falsely proud of their social status. Но, к сожалению, эти браманы были полны ложной гордости. And they paid no attention to these boys who they simply saw as cowherd boys. И они не обратили внимания на мальчиков, которых они видели как простых пастухов. But it's described, remembering Krishna's warning, the boys whose radiance eclipsed that of those ritualistic brahmanas said to those brahmanas, "O earthly gods, we are friends of Krishna and Balaram, and we request you to kindly hear us." Но помня предупреждение Кришны, чье сияние затмило сияние этих ритуальных браманов, они сказали: «О земные боги, мы друзья Кришны и Баларамы, и просим вас любезно услышать нас». Today we have come a great distance herding our cows, but we have not brought any food from home. And like Balaram and Krishna, we are hungry. Like Balaram and Krishna, we are hungry. Сегодня мы прошли большое расстояние, пася наших коров. Мы не принесли никакой еды из дома, и как Баларама и Кришна, мы голодны. So Krishna told the boys to mention Balaram first. И Кришна сказал мальчикам упоминать Балараму первым. Because the caste-conscious Brahmins would be more likely to give to his elder brother, who was a Kshatriya, than to him, who was a Vaishya. Потому что браманы с кастовым сознанием скорее бы отдали его старшему брату, кшатрию, чем ему, вайшье. But the Brahmanas said, Но браманы сказали: Krishna and Balaram are not Brahmins. We cannot offer them food until after we have eaten. Кришна и Баларама не браманы. Мы не можем предложить им еду, пока мы не поели сами. But the innocent boys, they replied with the essence of all truth. Но невинные мальчики ответили с сущностью всей правды. The essence of all truth. Суть всей правды. They said, but dear sirs, Krishna and Balaram are hungry. Krishna and Balaram are hungry. God's hungry. Stop everything. Feed him. Они сказали: но, дорогие господа, Кришна и Баларама голодны. Бог голодный. Остановите ягью и накормите Бога. But the Brahmanas were blinded by arrogance. Но браманы были ослеплены высокомерием. It's described they didn't realize that the supreme benefactor of their sacrifices was requesting their help. И не осознавали, что верховный покровитель их жертвоприношений просит их помощи. In one text it's stated very beautifully. В одном тексте это очень красиво сказано. The Supreme Lord, the ingredient, the fire, the mantra, the offering, and the goal of all sacrifice had personally approached them, but unable to recognize him, they had refused his order. Верховный Господь. In other words, the boys were representing Krishna. Верховный Господь, ингредиенты, огонь, мантра, подношение и цель всех жертвоприношений лично приблизился к ним, но не сумев узнать его, они отказались выполнить его приказ. Другими словами, это были представители Господа. So basically they said no to the boys. В сущности, они сказали нет, отказом к мальчикам. Nevertheless, urged on by their hunger and their desire to please Krishna and Balaram, the boys kept insisting. Несмотря на это, движимые голодом и желанием доставить удовольствие Кришне Балараме, мальчики продолжали настаивать. But the Brahmanas, upset that children would tell them what to do, they continued to ignore the boys. Но браманы расстроились, что дети будут говорить им, что делать. And one Brahman had the audacity to say, quote, "This is how Kali Yuga enters. These greedy boys are asking us for unoffered food, and they want it for boys who they say are gods. But gods are never hungry." И эти браманы продолжали игнорировать просьбу мальчиков, и один из браманов даже осмелился сказать: «Так входит Кали-юга. Эти жадные мальчики просят у нас
непредложенную пищу, и они хотят ее для мальчиков, которые, как говорят, некоторые являются богами, но боги никогда не голодны. Now at this point, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives us the reasons these so-called learned Brahmins ignored the boy's request. He tells us why, specifically, they said no. И здесь Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур приводит нам причины, по которым эти так называемые ученые-брахманы проигнорировали просьбу мальчиков. They were unable to appreciate. Они не могли оценить. Because, well, the boys were Krishna's devotees. То, что мальчики, которые были преданными Кришне, and they didn't appreciate the Lord Himself. И они не смогли по достоинству оценить самого Господа. Why are they going to give to the boys if they're not going to give to God? So. Почему они должны давать мальчикам, потому что они не дали самому Богу? And they were unable to appreciate because of the hard-heartedness that they developed from performing animal sacrifices. И из-за жестокосердия от совершенных жертвоприношений животных. And number two, they lacked real piety. Из-за недостатка благочестия. And number three, above all, he says, because of the absence of Krishna's mercy in their lives. И третье, потому что прежде всего из-за отсутствия милости Кришны в их жизни. So they're unable to appreciate the boys who were Krishna's devotees, and they were unable to appreciate the Lord Himself because of hard-heartedness that came from performing animal sacrifices, because of a lack of piety, and most of all because of the absence of Krishna's mercy in their lives. Итак, они не могли это сделать, потому что они не были преданными Кришне и самого Господа, и также из-за жестокосердия, от совершения жертвоприношений животных, и также от недостатка благочестия, и также, что у них отсутствовала милость Кришны. They didn't have any of Krishna's mercy. У них не было ни капли милости Кришны. There's a saying. Есть поговорка. Where mercy, love, and piety dwell, there God is dwelling too. Где обитают милосердие, любовь и сострадание, там и Бог обитает тоже. Where mercy, love, and piety dwell, there God is dwelling too. Где обитают милосердие, любовь и сострадание, там и Бог обитает также. So finally the coward boys concluded they failed to carry out their mission. Так, наконец, мальчики-пастушки пришли к выводу, что они не смогли выполнить свою миссию. And Vishwanath writes that with disappointment written on their faces and feet dragging, they returned to where Krishna and Balaram were waiting. И Вишванат пишет, что с разочарованием, написанным на их лицах и волочащимися ногами, они вернулись туда, где ждал их Кришна и Баларама. But the boys were reluctant to report their failure directly to Krishna. Но мальчики не хотели сообщать о своей неудаче непосредственно Кришне. So instead they addressed Balaram. И вместо этого они обратились к Балараме. They said, "Oh Ram, just imagine what happened to us. Although we requested food in your names, we were ignored." О Рама, только представь, что с нами случилось. Хотя мы просили еду от твоего имени, нас проигнорировали. And then turning to Krishna, they said, И затем, обращаясь к Кришне, они сказали: "Dear friend, we failed to bring anything back to you. All we have managed to consume was our pride and the smoke from the sacrificial fire." Дорогой друг, мы не смогли ничего принести тебе. Все, что нам удалось съесть, это наша гордость и дым от жертвенного огня. But Krishna just laughed. Но Кришна только засмеялся And he said, и сказал: "Beloved friends, why should you show anger towards the ignorant Brahmins or find fault with them? No doubt they were too busy to listen to your pleas. The nature of begging is that one is often refused."
Любимые друзья, почему вы должны проявлять гнев по отношению к невежественным браманам или искать в них недостатки? Без сомнения, они были слишком заняты, чтобы выслушать ваши просьбы. Природа попрошайничества такова, что человеку часто отказывают. And then he paused for a moment. Затем он сделал паузу на мгновение. And with a smile he said, И после этого с улыбкой сказал: Now go to the Brahmins' wives and ask them for food. а теперь идите к женам браманов и попросите у них еды. And the boys looked at Krishna in disbelief. Мальчики посмотрели на Кришну с недоверием. One boy said, but Krishna surely will get the same treatment from them as we did from their husbands. Затем один мальчик сказал: но Кришна, конечно же, мы получим от них такое же обращение, как и от их мужей. So Krishna smiled again. Кришна снова улыбнулся. And he said, no, you won't. The Brahmins' wives are different. И Кришна сказал: нет, не получите. Жены браманов другие. But the boys were not convinced. Но мальчиков это не убедило. Another boy stood up and he said, Другой мальчик встал и сказал: but how are they different? но чем они отличаются? They're all married to those foolish men. Они все замужем за этими глупцами. So Krishna paused again. Затем Кришна снова сделал паузу. And thinking of the wives of those brahmanas who he knew were his devotees, И думая о женах тех браманов, которые, как он знал, были его преданными, he said, how are they different? он сказал: почему они отличаются? Because like you, they also love me. Потому что, как и вы, они тоже любят меня. Because like you, they also love me. Потому что, как и вы, они тоже любят меня. So nice to see the Lord appreciating the love of his devotees. Очень замечательно видеть, как Господь ценит любовь своих преданных. And it's said that with that answer, И говорится, что с этим ответом a spark of hope twinkled in the cowherd boy's eyes. искра надежды мелькнула в глазах мальчиков-пастушков. A spark of hope twinkled in the cowherd boy's eyes. Искра надежды мелькнула в глазах мальчиков-пастушков. So all the boys said very enthusiastically, then we'll go and we'll ask them for food. И поэтому мальчики сказали: тогда мы пойдем и попросим у них еды. And then Krishna said something interesting. И тогда Кришна сказал что-то очень интересное. He said, but don't tell them that myself and Balaram are hungry. Он сказал: но не говорите им, что я и Баларама голодны. The boys looked confused. Мальчики были в замешательстве. Why not, they said. Почему нет? Спросили они. Krishna replied, because if you tell them that, such news will put them into too much distress. Кришна ответил: потому что, если вы скажете им это, такие новости поставят их в слишком затруднительное положение. If those ladies hear that I'm very hungry or Balaram is very hungry, that'll put them into too much distress. So you just say you're hungry. Если вы скажете, что Кришна или Баларама голодны, то это поставит их в затруднительное положение. Поэтому вы скажите, что вы голодны. So one of the boys said, but won't their husbands stop them? И один из мальчиков сказал: но разве их мужья не остановят их? So Krishna replied emphatically, he said, no, these women's minds live in me. Only their bodies live in their homes. Surely they will disregard their husbands' objections. Кришна сочувственно ответил: нет, умы этих женщин живут во мне, только их тела живут в их домах. Конечно, они проигнорируют возражения своих мужей. So with hunger growling in their stomachs, the boys ran off to find the wives of the brahmanas. Тогда с голодным урчанием в животах мальчики все разбежались искать жен браманов. And being very, very hungry, they found those ladies very quickly. И, будучи очень голодными, они очень быстро нашли этих женщин. And when they found those ladies, it's described that the wives of the brahmanas were seated on golden chairs, decorated with ornaments, radiating complete detachment from all sense gratification. Radiating complete detachment from all sense gratification. Due to their intense feelings of separation from Krishna.
описывается, что когда они нашли этих женщин, то эти женщины описываются так. Они сидевших на золотых стульях, украшенных орнаментами, излучающих полную отрешенность от чувственных удовольствий, благодаря их сильному чувству разлуки с Кришной. And when the boys saw these ladies, they thought, they are surely devoted to our Krishna. И когда мальчики увидели этих женщин, они подумали, они несомненно преданы нашему Кришне. Sometimes Prabhupada would also refer, he'd say, our Krishna. Иногда Шрила Прабхупада тоже говорил и обращался, и говоря, наш Кришна. And at the first sight of the boys, the ladies thought, who else could these gopas be but Krishna's friends? И при первом взгляде на мальчиков женщины подумали, кем еще могли быть эти гопи, кроме как друзьями Кришны? So it was very evident to the boys that the wives of the brahmanas were actually great devotees. Так пастушкам было совершенно очевидно, что жены браманов были великими преданными Господа. Very elevated devotees. Очень возвышенные и преданные. Sometimes the question is asked, how did the Brahmins' wives develop such deep attachment for Krishna? Иногда задают вопрос, как жены браманов развили такую глубокую привязанность к Кришне? They're living in a village, you know, an isolated village, and they have their housework and their husbands and their children, and how did they develop such attachment for Krishna that Krishna wanted to come see them? Usually we go to the temple to see Krishna, but here Krishna is coming to see them. They're very advanced. How did they get so advanced? Итак, они живут в удаленных деревнях, они ничем не связаны, занимаются своими домашними хозяйствами, и каким образом они развили привязанность к Господу, потому что обычно преданные идут в храм, чтобы увидеть Кришну, а здесь Кришна хотел увидеть их. Как такое возможно? So the acharyas say that a combination of factors contributed to their attachment to Krishna. И ачарьи говорят, что сочетание факторов способствовало их привязанности к Кришне. Three things in particular. Три вещи в частности. Number one was that sadhus were regularly coming through their village and just speaking about Krishna. Первое — это садху регулярно приходили в деревню, рассказывая истории о Господе и о Кришне. Number two, they occasionally heard the sweet notes of Krishna's flute being played somewhere else in one of the forests. Just by hearing that flute, their love awakened. Второе, иногда они слышали сладкие ноты его флейты где-то там, далеко в лесу, и они слышали эти ноты. And number three, their love for Krishna was awoken that while buying flowers from the gardeners of Vrindavan, they had heard description of Krishna's form, qualities, and heroic deeds. When they went shopping, and when they were shopping, they heard from the sellers about Krishna, because in Vrindavan, Krishna's the life of everyone, so they're always talking about it. So these ladies, their love awoken just by talking with the shopkeepers about Krishna. И третья причина, как они смогли развить любовь к Кришне, это когда они покупают цветы у садовников Вриндавана, они слышали описание его формы, качеств и героических подвигов, и таким образом они смогли развить любовь к Кришне. Basically, they became attached to Krishna by hearing Shravanam, Kirtanam, Krishna Smaranam, like we're doing right now. И практически они привязались к Кришне, слушая от Кришне. Это то, чем мы занимаемся сейчас. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, Но Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, because their husbands had stopped their attempts to see Krishna, their purified hearts had been crushed again and again. Поскольку их мужья прекратили попытки увидеть его, их очищенные сердца сокрушались снова и снова. Because their husbands said, no, you can't go see Krishna. Their hearts had been crushed again and again. Потому что их мужья сказали, что нет необходимости идти и видеть их, то их сердца сокрушались снова и снова. But Vishwanath says, they came back to life
when they saw the boys approaching their village with their flutes, their sticks, and peacock feather crowns. And thus they concluded, Krishna himself must be very nearby. Но они ожили, когда увидели приближающихся к деревне мальчиков со своими флейтами, палками и коронами из павлиньих перьев, и тогда они снова ожили. So they rose from their seats, Поэтому они встали со своих мест, and they offered blessings to the boys when they arrived. и по прибытии мальчиков дали им свои благословения. And then the boys very respectfully they said, И мальчики почтительно сказали: O gentle wives of learned Brahmins, we are close friends of Krishna, and we offer our obeisances at your lotus feet. Please hear our appeal. «О, благородные жены ученых браманов, мы близкие друзья Кришны, и мы предлагаем наши поклоны вашим лотосным стопам. Пожалуйста, выслушайте наше обращение». They said, we are close friends of Krishna. Они сказали: «Мы близкие друзья Кришны». At the moment the ladies heard the name Krishna, they erupted in transcendental bliss. И описывается, что в тот момент, когда женщины услышали имя Кришна, они погрузились в экстатическое блаженство. They just heard Krishna. And it's described that some of them fainted, others were bewildered, and yet others walked around saying, what mystical mantra is this? What mystical mantra is this? It's just Krishna's name. What mystical mantra is this? So beautifully described. I wish I could think like that when I hear Krishna's name. What mystical mantra is this? When would that day be ours? Когда женщины услышали имя Кришна, описывается, что некоторые потеряли сознание, другие были растеряны, а другие бродили вокруг, говоря, что это за мистическая мантра. Когда же такой день настанет, когда я тоже смогу также чувствовать, слыша имя Кришны, думать, что это за мистическая мантра. So just hearing Krishna's name, they're experiencing all these ecstatic symptoms and wandering around, and then the coward boys, they tried to calm the women down. Okay, it's okay now. Calm down. Krishna's hungry and you should give food to him and his friends right now, they said. They wanted to eat. И мальчики-пастушки пытались успокоить женщин, но когда им это не удавалось, мальчики воскликнули: «Кришна голоден, и вы должны накормить его и его друзей». Now remember, Krishna told the boys, tell them you're hungry, don't use our names. И мальчики вспомнили, что Кришна говорил им: «Скажите, что вы голодны, не используйте наше имя». But anyway, the boys, they said Krishna's hungry. Но так или иначе, они сказали, что Кришна голоден. And as soon as the words Krishna's hungry entered the ladies' ears, they came back to their senses. И когда слова «Кришна голоден» вошли в уши женщин, они пришли в себя. И And the boys rushed forward. И тогда мальчики вступили And they вперед. said, "O wives of the Brahmanas, today we had no breakfast. We are extremely hungry from playing all day. Krishna, the reigning Cupid of Vrindavan, the object of your worship, has sent us to beg for food." Мальчики сказали: «О, жены браманов, сегодня у нас не было завтрака. Мы очень голодны, поскольку играли весь день. Кришна, правящий Купидон Вриндавана, объект вашего поклонения, послал нас просить еду». He's waiting nearby with his elder brother Balaram, who's as powerful as Indra. As a baby, he mercifully made Putana his nurse. Он ждет поблизости со своим старшим братом Баларамой, столь же могущественным, как Индра. Будучи младенцем, он милостиво сделал Путану своей кормилицей. As a child, he smashed Trinivarta to the earth, killed the giant Aga, and banished Kaliya from the Jamuna. Need we say more of whose glories are like an ocean of all sublime things in creation? Need we say more of he whose glories are like an ocean of all sublime things in creation? Будучи ребенком, он разбил Тринаварту от землю, убил великана Акху и изгнал Калию из Ямуны.
неужели нам нужно больше говорить о том, чья слава подобна океану всего возвышенного в творении? Неужели нам нужно больше говорить? So Vishwanath Chakravarti Thakur, he says, he writes, И Вишванат Чакраварти Тхакур пишет, as the boys spoke, когда говорили мальчики, the Brahmins' wives felt as if Krishna had suddenly appeared before them. жены браманов почувствовали себя так, как будто Кришна внезапно явился перед ними. And the thought, just the thought that they might soon meet him face to face, melted their hearts and captured their minds. И мысль, что они скоро могут встретиться с ним лицом к лицу, растопила их сердца и захватила их умы. The hope melted their hearts and captured their minds. Мысль или надежда, что они скоро встретятся с Кришной к ним лицом к лицу, растопила сердца и захватила их умы. Nevertheless, experiencing all these ecstatic symptoms, they somehow made it home to their kitchens, and they gathered a variety of freshly cooked food, and taking everything on their heads, they followed the cowherd boys into the forest to meet Krishna and Balaram. И все еще испытывая симптомы экстаза, они как-то пошли на свои кухни и собрали разнообразную свежеприготовленную пищу, водрузив горшки с едой на головы, они последовали за мальчиками-пастушками в лес. And the boys, they kept running ahead of the ladies to encourage them. But, you know, because ladies were senior, the boys were described guiding them with gentle voices. Guiding them with gentle voices. Mataji, please. Поехали. Поехали, let us go. Быстро. Пожалуйста. Мальчики-пастушки бежали впереди, чтобы подбодрить женщин, в то время направляя их ласковыми голосами. Матаджи, пожалуйста, поехали, быстро. And every so often the ladies would ask, how much further is it? How much further is it to see Krishna? И время от времени женщины спрашивали, сколько еще идти, когда мы увидим Кришну, сколько еще до Кришны. We also think like that, how much further is it? И мы тоже так думаем, сколько еще идти. Anyway, so it's described that the weight of their love, combined with the weight of the food they carried, made them move too slowly for the cowherd boys. The boys said, come hurry up. But the weight of their love, combined with the weight of the food they carried, made them move too slow for the cowherd boys. They kept saying, hurry up, Mataji, hurry up. И описывается, что вес их любви в сочетании с весом пищи, которую они несли, заставил их двигаться слишком медленно для мальчиков-пастушков. И мальчики-пастушки продолжали кричать: «Поторопитесь, Матаджи, поторопитесь!» So many details described that we only have an hour and a half. Столько много деталей описывается, но мы, к сожалению, ограничены временем 1,5 часа. But what else are we to do? This is what we're meant to do. Чем нам еще заниматься? Это то, что мы должны делать. Hear and chant about Krishna, and like the Brahmana's wives, this is how their love for Krishna awoke. So, according to Prabhupada, according to Mahaprabhu, the same formula works for us. Мы должны слушать, и то же самое, как Господь Чайтанья говорил, что эта формула работает также и для нас. So finally, everyone arrived at the riverbank where Krishna and Balaram were waiting. И в конце концов они прибыли на берег реки, где ждал их Кришна и Баларам. A very beautiful description is given how Krishna first greeted them. И дается очень красивое описание, как Кришна сначала приветствовал их. He greeted them first, number one, with his unmistakable bodily fragrance. Он их приветствовал прежде всего своим неповторимым ароматом тела. Then he greeted them with his blackish effulgence. Далее сиянием своего темного тела. And then he greeted them with his deep-sounding voice. И затем своим глубоким голосом. I thought that was interesting. He first greeted them with his unmistakable bodily fragrance. Интересно, что он поприветствовал их неповторимым ароматом тела. Then his blackest effulgence, and then his voice. Затем сиянием своего тела, и затем своим And then глубоким finally, голосом.
he greeted them in person. И в конце концов Кришна лично явился перед ними. So Shastra says at that moment the ladies paused to convince themselves that it was actually Krishna they were seeing and not a mirage created by their eager minds. Is this a mirage created by your eager minds? Шастра говорит, что в этот момент женщины сделали паузу, чтобы убедить себя, что на самом деле они видят Кришну, а не мираж, созданный их нетерпеливыми умами. But while staring at him, Но когда они смотрели на него, he appeared to be what they thought he would be, what they'd heard from the vendors in the markets and from the flute in the forest and like that. глядя на него, он оказался таким, каким они его себе представляли. Yes, his complexion was cloud blue, his garments were bright gold, and his nature was like that of a dramatic actor. Oh, this must be Krishna. His nature is like that of a dramatic actor. Его цвет кожи был синим, как облако. Его одежды были ярко золотые, и его характер, как у драматического актера. Oh yes, and he's wearing a colorful turban, И да, на нем был разноцветный тюрбан, dressed with peacock feathers, flower blossoms, and little buds. украшенный павлиньими, перьями, цветочными соцветиями и бутонами. Oh yes, it must be Krishna. Water lilies tucked over his ear, Да, это должно быть Кришна, поскольку водяная лилия была заправлена ему за уши. and his flower garland sways as he walks. И цветочная гирлянда покачивалась, когда он шел. Curly locks are flowing over his forehead. Кудрявые локоны падали на его лоб. And just see, his chest is decorated with colorful designs made from the minerals in the forest. А его грудь была украшена красочными узорами из минералов. This must be Krishna. Это должно быть Кришна. So Vishwanath Chakravarti Thakur says, in his right hand, Krishna twirled a lotus that broadcasted two messages to the ladies, to the Brahmana's wives. Шрила Вишванатха Тхакур говорит, что в своей правой руке Кришна вращал лотос, который транслировал два послания. He's twirling the lotus and is broadcasting two messages. В своей правой руке Кришна вращал лотос и таким образом транслировал два послания. What are those two messages Krishna is saying to the Brahmana's wives? И что это были за два послания, которые Кришна хотел сообщить женам Брамана? The first one, ladies, I have taken your lotus hearts and I'm twirling them about. Кришна хотел сказать: леди, я взял ваши лотосные сердца и я вращаю их в руках. And number two, by your love, you have made my heart twirl in happiness. И второе, своей любовью вы заставили мое сердце кружиться от счастья. I have taken your lotus hearts and I am twirling them about, but by your love you have made my heart twirl in happiness. Леди, я взял ваши лотосные сердца, я вращаю их в руках, и своей любовью вы заставили мое сердце кружиться от счастья. So the acharyas say that these Brahmanis, because they're wives of the Brahmins, they're Brahmanis, they'd heard about and meditated upon Krishna for a long time. Жены браманов слышали о Кришне и медитировали на него долгое время. And as such, he had become, quote, the ornament of their ears, Karnapura. Karnapura means that Krishna had become the ornament of their ears, Karnapura. И он в действительности стал украшением их ушей. Это называется карнапура, что он действительно стал украшением их ушей. Because they were always absorbed in hearing about him. Поскольку они всегда были поглощены слушанием о нем. So they were observing Krishna from a little distance. Итак, наблюдая за Кришной с небольшого расстояния, And they thought, они думали: today at long last, the object of our meditation has appeared before our eyes. Now our lives are successful. сегодня, наконец-то, объект нашей медитации предстал перед нашими глазами. Наши жизни теперь успешны. And while holding pots of food on their heads, they folded their hands and they welcomed
Krishna into their hearts. Держа горшки с едой на головах, они сложили свои ладони и пригласили Шри Кришну в свои сердца. It's said, Говорится, having waited so long to meet Krishna, they acted boldly, making Krishna lay down upon the flower bed of their hearts, where they held him in their loving embraces for a long time. говорится, что ожидая встречи с Кришной в течение долгого времени, жены браманов действовали очень смело, приглашая Кришну лечь на цветочное ложе их сердец, где они держали его в своих любовных объятиях долго-долго. And by his presence within them, they were relieved of the pain they had felt in the long years of separation. Благодаря его присутствию в них, они освободились от боли, которую они испытывали в течение долгих лет разлуки. And then they were enchanted that he was simultaneously in two places, in their hearts and in the Papadan forest. He's in two places. Look, he's in the forest and he's also in our hearts. Krishna's amazing. Они были убеждены, что Кришна находился одновременно в двух местах, в их сердцах и в лесу Пападавана. Кришна удивительный, он находится и там, и там. He's in the Papadavana forest and he's in our hearts. Он находится в лесу Пападавана, и также он находится в наших сердцах. So finally Krishna said, В конце концов, Кришна сказал: "Welcome, O fortunate ladies. Please set your pots on the ground and sit down. I can see that you have great love for me, because unlike your husbands, you have brought food for me." «Добро пожаловать, о удачливые женщины! Пожалуйста, поставьте ваши горшки на землю и сядьте. Я вижу, вы очень любите меня, потому что, в отличие от ваших мужей, вы принесли мне еду». Krishna's voice resembled the rumbling of clouds, which soothed their minds. Голос Кришны напоминал рокот туч, который умиротворил их умы. His voice resembled the rumbling of clouds, which soothed their minds. Голос Кришны напоминал рокот туч, который умиротворил их умы. And his words resembled drops of nectar raining from the sky. Его слова напоминали капли нектара, падающие с неба. So then the wives of the Brahmins, they all sat around Krishna, just as the gopis would do in the future. Затем жены браманов сели вокруг Кришны точно так же, как гопи сделают это в And he будущем. continued addressing them. И он продолжал обращаться к ним. He said, "It's natural that you are attached to me in the manner of great souls, because I reside within every heart as the super soul, dearer to the individual soul than the body, the husband, sons, daughters, or the family. I'm more dear. I'm the super soul residing in your hearts." Это естественно, что вы привязаны ко мне, подобно великим душам. Я пребываю в каждом сердце, как сверхдуша, которая более дорога индивидуальной душе, чем тело, муж, сыновья, дочери или семья. And then Krishna said something quite amazing. И затем Кришна сказал что-то весьма удивительное. He said, "As the indwelling guide of everyone, I always hold you close to me from within. But rather than remaining here, you should return to your husbands and help them complete their sacrifices." The ladies were stunned. Krishna was telling them to go home. Как внутренний наставник каждого, я всегда держу вас близко к себе внутри. Поэтому, вместо того, чтобы оставаться здесь, вам следует вернуться к своим мужьям и помочь им завершить их жертвоприношение. Женщины были поражены. He was welcoming them, at the same time requesting them to leave. Он приглашал их и одновременно просил их уйти. And these words of Krishna acted like poison arrows in their hearts. Слова Кришны ранили их сердца, подобно отравленным стрелам. They thought, how could he send us away just a few moments after welcoming us? Они подумали, как он может отсылать нас всего через несколько минут после приветствия? And tears flowed from their eyes as they replied. И слезы потекли из их глаз, слыша его ответ. How can we give you up
the super soul standing before our eyes. Как мы можем оставить тебя, сверхдушу, стоящую перед нашими глазами? And Krishna said, by obedience to my order, which is to help your husbands. Кришна ответил: повинуясь моему приказу, который заключается в том, чтобы помочь своим мужьям. So then they responded with the exact same words the gopis would later use as Krishna asked them to return home after he'd called them to the forest. Тогда они ответили точно такими же словами, которые гопи позже используют, когда Кришна просил их вернуться домой. Maivam vibodati bhavan katitumni sham sham. O Almighty One, please do not speak such cruel words. Женам браманов сказали: «О всемогущий, пожалуйста, не говори такие жестокие слова». They're becoming desperate. O Almighty One, please do not speak such cruel words. «О всемогущий, пожалуйста, не говори такие жестокие слова». They said, Krishna, just let us remain in this forest as your maidservants. Они сказали: «О Кришна, пожалуйста, позволь нам оставаться в лесу, как твои служанки. We have already surrendered our lives and souls to you by leaving behind our families and homes. Isn't it clear to you by now that we no longer identify with the Brahminical community? Мы уже отдали тебе свои жизни и души, оставив позади наши семьи и дома. Разве тебе непонятно теперь, что мы больше не отождествляем себя с обществом браманов?» But Krishna persisted. Но Кришна настаивал. He said, I'm a cowherd boy. Only cowherd girls are suited to be my maidservants or lovers. «Я пастушок, и только пастушки могут быть моими служанками или возлюбленными. Besides, if you don't return home, people will criticize you and say that you are unchaste. People will criticize you. Кроме того, люди будут критиковать вас и говорить, что вы не целомудренны». So meditating on Krishna's words, the ladies finally said, then so be it. Размышляя над словами Кришны, женщины в конце концов сказали: «Да будет так. We'll go home. Мы отправимся домой». Then they lowered their heads and they said, Затем они отпустили руки и сказали: but will our desire for a loving relationship with you ever be fulfilled? «Но будет ли когда-то исполнено наше желание любовных отношений с тобой?» Then Krishna smiled and gave them the same instructions that he would later give to the gopis. Кришна улыбнулся и дал им такие же наставления, какие позже даст гопи. Shravanad darshanad dhanyam mayi bhava nukirtanad natata sani karshena pratiyata tato grinan. Pratiyata tato grinan. It is by hearing about me, seeing my deity form, meditating upon me, and chanting my names and glories that love for me develops, not by physical proximity. Therefore, please go back to your homes. What a relevant verse for them and for us and for the whole world. Любовь ко мне развивается, когда человек слушает рассказы обо мне, созерцает меня в образе божества, размышляет обо мне, повторяет мои имена и прославляет меня, а не просто находится рядом со мной. Поэтому, пожалуйста, возвращайтесь по домам. И какой стих относится к ним, и также этот стих относится и к Krishna нам. consciousness in a nutshell. Сознание Кришны вот в таком коротком содержании. It is by hearing about me, seeing my deity form, meditating upon me, and chanting my names and glories that love for me develops, not by physical proximity. Therefore, please go back home. Said the same thing to the gopis later. Любовь ко мне развивается, когда человек слушает рассказы обо мне, созерцает меня в образе божества, размышляет обо мне, повторяет мои имена и прославляет меня, а не просто находится рядом со мной. Поэтому, пожалуйста, возвращайтесь по домам. И то же самое он скажет гопи позже. So they sensed Krishna's resolve, and with sadness they departed.
Итак, брамини чувствовали решимость Кришны и с грустью удалились. Now, the fact that they left has been a point of discussion by our acharyas. Итак, этот факт, что они ушли, стал темой обсуждения нашими ачарьями. For when Krishna instructed the gopis later on, the gopis to return to their husbands, unlike the wives of the Brahmins, the gopis refused and they stayed, and they enjoyed the rasa dance with Krishna. Потому что когда Кришна наставлял гопи, чтобы они вернулись к своим мужьям, в отличие от жен браманов, они отказались и остались, чтобы наслаждаться с ним в танце раса. They didn't care what people might say. They only wanted to please Krishna. They didn't care about their reputation. Их не беспокоило, что скажут люди. Они не заботились о таких важных вещах, как их репутация. Им было важно, что подумает Кришна. Krishna told the wives of the Brahmanas, you'll be criticized as being unchaste because you stayed here with me, you should go home. So in one sense they did the right thing because they were chaste ladies. But the gopis, they threw all that consideration out. They just wanted to make sure that Krishna was pleased by their dancing with him in the rasa dance. This is the nature of the gopis' love. Pure, unadulterated, selfless love, only for Krishna. So therefore the acharyas say that the gopis are considered more elevated than these elevated brahmanis. И когда сказал Кришна женам Брамана, что их репутация пострадает, что они находятся вместе с Кришной, тогда они отправились домой. И это было правильно. Но когда Кришна говорил гопи, чтобы они отправились домой, они не беспокоились, потому что для них было самое главное, чтобы Кришна был доволен. И это то, чем отличается любовь гопи от любви жен Браманов. The gopis were prepared to sacrifice everything for Krishna, even their reputation. Гопи готовы пожертвовать всем ради Кришны, даже и своей собственной репутации. But our acharyas describe that the Brahmanis, the wives of the Brahmins, they would eventually attain Krishna as well. Но ачарья описывает, что жены браманов также постепенно и достигли более возвышенного положения. It's described in time the desires of the Brahmanis would be fulfilled, but they would have to wait until their next birth to be with Krishna physically. Но брамани все равно достигнут Кришны, что со временем их желание исполнится, и им придется подождать до следующего воплощения, чтобы быть с Кришной физически. Because by serving Krishna in separation, they would develop the same intensity of love that the young Braja gopis have for Krishna, and in this way they would eventually achieve perfection. So we're encouraged to follow in the footsteps of the gopis. Служа Кришне в разлуке, они разовьют такую же глубину любви, которая есть у юных гопи Кришне, и таким образом достигнут совершенства. Interesting. The acharyas say that the conclusion of this pastime is that by serving Krishna in the mood of separation, we will achieve his company at the time of his choosing. At the time of his choosing, it's said. Ачарьи говорят, что вывод этой лилы таков: служа Кришне в настроении разлуки, мы достигнем его общества в то время, которое он сам выберет. Now Shukadeva Goswami, he mentions one exception amongst the wives of the Brahmins. Интересно отметить, что Шукадева Госвами отмечает одно исключение среди жен браманов, Who, unlike her friends, was immediately able to enjoy Krishna's company eternally. которая, в отличие от ее подруг, сразу же могла наслаждаться обществом Кришны Other girls вечно. had to wait till next birth, and like we explained, but she achieved Krishna's association immediately. How was that so? А другие жены готовы были ждать, но одна, в отличие от подруг, она сразу же могла наслаждаться обществом Кришны вечно. Как такое возможно? This Brahmini, this lady, this wife,
of a Brahmin, she had a very bad-tempered husband. И у мужа этой женщины был очень дурной характер, Who had locked her in the house to keep her from going with the other ladies with the pots of food on their head to see Krishna. He said, "Nope, you're not going anywhere. You stay here in the house." и который запер ее в доме, чтобы не дать ей уйти вместе с другими, чтобы увидеть Кришну в тот день. And you can imagine, all the other ladies are going with the cowherd boys to see Krishna. She has to stay back. So it's described, she absorbed herself in loving thoughts of Krishna, and her feelings of separation from Krishna were so intense because of being held back. The separation was so intense, Krishna appeared before her immediately. That intensity of separation, it came immediately. Все женщины пошли, но одна была заперта, и поскольку она была заперта, она погрузилась в любовные мысли о Кришне, который затем появился прямо перед ней. These are very deep talks. Это очень глубокие темы. But as I said many times before, we know who we are and we know where we're going. Ну, как я говорил, прежде чем мы познаем, кто мы должны знать, куда мы отправляемся. Yeah. So Krishna appeared before her. Итак, Кришна явился He перед said, ней. "Give up everything now and come to live with me in Vrindavan." И он сказал: оставь все и отправляйся со мной жить во Вриндаван. So by the power of Krishna's mercy, Kripa Shakti, that Brahmani immediately gave up her body, completely surrendered to Krishna, and was awarded a spiritual form. And unlike her friends, she immediately was able to enjoy Krishna's company. She didn't have to go home. She left home. Благодаря силе милости Кришны, эта брамини оставила материальное тело и полностью предалась Кришне и была награждена духовным телом. И в отличие от своих подруг, она сразу же могла наслаждаться обществом Кришны. So one might ask, what happened to all the husbands of the Brahmani ladies? И кто-то может задать вопрос: а что же случилось со всеми мужьями женщин брамини? We don't care. They went to Shvarga. No, but like, what happened? They're married to those ladies. Может быть, кто-то подумает: да, мы не переживаем, они на сваргу собрались, но они были замужем за этими At the same женщинами. time, they were offensive, actually, to the boys and to Krishna. И в то же самое время они оскорбительно относились к мальчикам и к друзьям Кришны. It's really wonderful what happened to them. И это очень интересно, что же произошло с ними. It's described that when the wives of the Brahmanas arrived back home, they saw that their houses had been transformed. They were now made of precious gems set in gold. Когда жены Брамана вернулись назад домой, они увидели, что их жилища преобразились. Теперь они были сделаны из драгоценных камней, отправленных золотом. Now their husbands, having heard how they went to see Krishna, they were prepared to banish their wives, like out, gone. But when the men saw that their village was now like, it's described, a jewel mine, they reconsidered. Их мужья собирались изгнать их, но когда эти мужья увидели, что их деревня стала теперь как драгоценный рудник, они передумали. Vishwanath Chakravarti Thakur describes their thinking. Шрила Вишванат Чакраварти Такур описывает то, как они думали. They thought, we have heard that infant Krishna once filled a fruit vendor's basket with jewels. And now we see that in exchange for food delivered by our wives, we have been blessed with unfathomable opulence. This is very nice. Они подумали: мы слышали, что младенец Кришна однажды наполнил корзину торговки фруктами и драгоценностями. А теперь мы видим, что в обмен на еду, доставленную нашими женами, мы были благословлены непостижимым богатством. And they had a change of heart. И они изменили свои желания. When their wives arrived back home, they greeted them with kind words and
humbly acknowledged the lady's superiority, spiritual superiority. И когда их жены вернулись домой, они поприветствовали их добрыми словами и со смирением признали духовное превосходство женщин. These ladies are much more advanced than us. Эти женщины намного более превосходят нас. They saw the light. Они увидели это. Then they regretted their previous conduct, and they felt remorse. Они сожалели о своем прежнем поведении и чувствовали угрызение себя и чувствовали себя виноватыми. And they even condemned themselves for their lack of devotion to Krishna. Они даже осуждали себя за недостаток преданности Верховной Личности Бога Кришны. There's a well-known passage in Srimad Bhagavatam. Это известный отрывок из Шримад Бхагаватам. They said, Они сказали: "To hell with our threefold birth, our vows of celibacy, and our extensive learning." Они сказали: будь прокляты все три наших рождения, наши обет безбрачия и наши глубокие познания. To hell with it all. All the good things we had and the pious deeds, it doesn't mean anything without devotion to Krishna. Будь прокляты все эти наши три рождения, и все это не имеет никакого значения без преданности Кришне. And it's even mentioned that when these gentlemen heard about that lady who we mentioned, who gave up her body in separation from Krishna, they were amazed. И описывается, что когда эти мужчины услышали о женщине, о которой мы упоминали, когда она оставила тело от разлуки с Кришной, они были поражены. And they could, quote, only compare her departure to that of a yogi who attains perfection after lifetimes of severe austerities. That's what they were thinking. Они могли только сравнить ее уход с уходом йога, достигшего совершенства после многих жизней в суровых аскезах. Это то, как они могли думать о ней. They said, in order to see her beloved Lord, this lady surmounted all obstacles to attain a position rarely attained even by the greatest yogis. Who can understand the nature of love for Krishna? They saw the light. Who can understand the nature of love for Krishna? Они сказали, чтобы увидеть своего возлюбленного Господа, эта женщина преодолела все препятствия, чтобы достичь положения, которого редко достигают величайшие йоги. Кто может понять природу любви к Кришне? Кто же может понять эту любовь, эту природу любви к Кришне? It's nice to hear how Krishna consciousness changes everyone, irrespective of who they are. So powerful, Krishna consciousness, especially the association of devotees. Это удивительно видеть, слышать о том, как сознание Кришны меняет кого бы то ни было, и когда приходит в соприкосновение с преданными. So then, beholding the effulgence of their wives and sensing their own comparative worthlessness, the Brahmins cast aside their pride and they just sat down on the ground like dumbfounded, amazed. Увидев сияние своих жен и почувствовав свою бесполезность по сравнению с ними, браманы отбросили свою гордость и сели на землю в изумлении. And they thought, we were bewildered by Lord Krishna's illusory potency, and thus we could not understand his influence as the original personality of Godhead. Now we hope he will kindly forgive our offense. Они подумали, мы были введены в заблуждение иллюзорной энергии Господа Кришны, и поэтому не смогли понять его могущество как верховную личность Бога. Теперь нас не покидает надежда, что Он милостиво простит наши оскорбления. So it's described that Krishna did forgive the Brahmins. И описывается, что Кришна действительно простил браманов. However, he remained indifferent to them. Но описывается, что он остался безразличным к ним. Remained indifferent. Но остался безразличным. And why? Почему? Because they retained some of their material consciousness.
Потому что они сохранили часть своего материального сознания. They identify themselves with their bodies and like we're brahmanas, they identified themselves with their caste and their... Они отождествляли себя со своими телами, со своими кастами. But more so, Krishna remained indifferent to them. It's described because they were afraid that if Kamsa came to know that they had somehow favored him, Krishna, then Kamsa would punish them. И Кришна оставался безразличным к ним, потому что они боялись, что если Камса узнает, что они каким-то образом благоволили ему, Кришне, тогда Камса накажет их. They were afraid that if Krishna came to know that they had favored Krishna, Kamsa would punish them. So they weren't so surrendered. They weren't really devotees. So Krishna, he forgave them, but he remained indifferent to them. All of them, as they surrender unto me, I reward them accordingly. И Кришна остался безразличным к ним, потому что они благоволили ему, Кришне, но также они переживали, что Камса может наказать, когда узнает. Кришна, кто предается, как предаются Кришне, так Кришна и вознаграждает соответственно. So if we want the hug that Ram gave Hanuman, or the dance that Krishna danced with the gopis, or how he wrestled with his friends, Sudam in the dust of Ramarmati. If we want that type of relationship to the Lord, we have to surrender fully. Atmanivedanam. Если мы хотим, чтобы Господь, так же, как Господь Рама обнял Ханумана, или чтобы так же, как Кришна танцевал с гопи, мы должны полностью предаться Ему. We don't want to come in contact with Krishna and then he remains indifferent to us. Wait a minute. It took me millions of lives to get here and I see you now before me. But Krishna remains indifferent. No. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmarnam, Padasevanam, Archanam, Bandham, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Of the 9 processes of devotional service, the last one is full surrender. Мы не хотим, чтобы Кришна оставался безразличным к нам. Мы столько жизни занимаемся, мы столько усилий прикладываем. И поэтому мы хотим, чтобы Кришна проявил на нас свою любовь, поэтому мы занимаемся 9 процессами преданного служения. We see the difference in the end, how Krishna was indifferent to the brahmanas, but he gave so much love to their wives, and how much more love he gave to the gopis, because of the quality of their love for him. И мы можем видеть, как Кришна остался безразличным к ним, и как он проявил свою милость к женам браманов, и сколько любви он проявил гопи, которые полностью предались ему. We are works in progress. We have a long way to go. У нас еще работы ведутся, и у нас еще много чего необходимо сделать. But we have faith in the holy names, and Шрилы Прабхупады, we know we're going to make it. И у нас есть вера в святое имя Шрилы Прабхупады, и мы знаем, что у нас все получится. Like Prabhupada told me, faith in the holy names, preach boldly. Как Шрила Прабхупада сказал мне, имей, храни веру в святое имя и смело, храбро проповедуй. So the happy ending to this pastime is that the boys, they finally got to eat. Итак, счастливый конец этой игры в том, что мальчики наконец-то поели. This is an eating pastime. This is, the boys are hungry. The whole thing came about because of the growling in their stomachs. So the conclusion is they got to eat. Так, счастливый конец всей этой истории, что в конце концов мальчики поели, потому что у них жирчал в животе, и они очень были голодны и хотели есть. When the prasadam from the wives of the brahmanas arrived, Krishna had his friends sit in rows. Когда принесли прасад от жот браманов, Кришна велел своим друзьям сесть рядом. And then he served them with his own hands, beginning with those boys who had gone to beg from the brahmanas. И когда все сели рядами, и стал Кришна раздавать их своими собственными руками, начиная с тех мальчиков, которые ходили просить милостыню. And as they're eating, he sat in the middle
and took great pleasure in the feast. It's described. Кришна сел среди своих друзей и получил огромное удовольствие от пира. He enjoyed because, quote, he always enjoys eating foods that have been cooked with love, skillfully prepared, and artistically presented. It's described like that. Krishna enjoys the food when it's been cooked with love, skillfully prepared, and artistically presented. Интересно описывается, что Кришне, ему всегда нравится есть пищу, которая была приготовлена с любовью, приготовлена умело и красиво подана. And a transcendental side note. И трансцендентное примечание. I read that, as usual, Madhu Mangal became intoxicated by eating the sweets. Как обычно, Мадху Мангал опьянел от еды и множества сладостей. And in that intoxicated state, he said, И в этом опьяненном состоянии он сказал: Dear friends, please listen to me so that you may more fully appreciate what you are eating. Дорогие друзья, пожалуйста, послушайте меня, чтобы лучше оценить то, что вы едите. He said, food cooked in exchange for payment is third class. Superior to that is food one eats at home. But food obtained by begging from affectionate well-wishers is superior to either of those. It is first class. Пища, приготовленная за плату, это пища третьего класса. Лучше ее пищу, которую едят дома. Но пища, полученная попрошайничеством от любящих доброжелателей, превосходит любую из них. Она первоклассна. And then he spoke to Krishna. И затем он сказал Кришне: But Krishna, this food surpasses even first-class food. Therefore, my suggestion is that you call these Brahmanis, these wives of the Brahmins, back and lock them up in a hut in the forest where they can cook for us all year long. Madhu Mangal. Но Кришна, эта пища превосходит даже первоклассную пищу. Поэтому я предлагаю вам позвать этих жен браманов обратно и запереть их в лесной хижине, где они могут готовить для нас круглый год, так сказал Мадху Мангал. Call all these Brahmanis back and lock them up in a hut in the forest so they can cook for us all year long. Поэтому предлагаю вам позвать этих жен браманов обратно, запереть их в лесной хижине, где они смогут готовить для нас круглый год. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he says, Krishna and Balaram laughed at Madhu Mangal's outrageous proposal. Кришна и Баларама засмеялись над возмутительным предложением Мадху And Мангала. all the other boys laughed along with them, И остальные мальчики смеялись вместе с ними, while feasting their eyes on the two brothers as they rocked back and forth with gleeful laughter. глядя на двух братьев, раскачиваясь то назад, то вперед от смеха. Hare Krishna. So these are, well, that's the main pastime that actually happens in Papadavan. И это самая главная игра, которая произошла в лесу Пападаван. I'm sure there's many other pastimes as well. Я уверен, что много других игр также And происходило. one day в том by лесу. Srila Prabhupada's mercy we'll discover them, and hopefully by Prabhupada's mercy we can participate in these wonderfully blissful pastimes in the forest of Sri Vrindavan Dham. This is really where we belong. И в один из дней, по милости Шрилы Прабхупады, мы сможем обнаружить также и другие лилы, и также, по милости Шрилы Прабхупады, мы сможем принять участие в этих играх, потому что Вриндаван, эти места, это то, откуда мы родом. This is where we belong. Это то, к чему мы принадлежим.